Good evening, dear guests. I ask you for silence. We are starting. It's a huge pleasure to see all of you today with us at Apéro Géopolitique project. It's an independent discussion platform which we created in partnership with the Swiss UMEF University for Applied Science Institute to raise important geopolitical topics, to understand what is happening, to produce future scenarios maybe, thanks to our experts. So I briefly introduce myself. My name is Kati Kojouari. I have been working as a journalist for 20 years, and I'm a book author. Let's start with Jean-Daniel Ruch, Ambassador Jean-Daniel Ruch. He served Switzerland as ambassador in Serbia, in Israel, most recently in Turkey. He was a special representative of Switzerland in the Middle East. Ambassador Brunson McKinley, he's as a diplomat at the State Department, a former ambassador of Haiti, former Director General of the International Organization for Migration at the United Nations in Geneva. Hicheme Lehmici, a geopolitical expert, a regular columnist in the different international media. He's a lecturer at the Swiss UMEF University, and he's teaching geopolitics, geoeconomy, and politics of Middle East. Hicheme Lehmici is the author of the idea of Apéro Géopolitique, which he launched en masse and inspired me to create it together with our small team in Geneva. I want to emphasize that we are here to not to criticize anyone, any government and their actions. We are here to try to find the truth, to understand what is happening on the planet. And today's topic is about Syria. What is the future of Syria? The fall of the Assad regime could have profound implications for the whole Middle East, as it has significantly altered the ability of the major geopolitical players as the USA, Israel, Russia, Saudi Arabia, Turkey to exert influence. So today we will find the answer. What will be the consequences of these crucial changes in Syria? I want to remind everyone that our format, it's 45 minutes discussion with the experts and 45 minutes it's for your questions to the experts. I kindly ask all the experts to be very precise and keep answering for maximum 5 minutes. I will try to be strict. So let's start. First question will be to Jean-Daniel Ruch. So how do you explain so shockingly rapid fall of Assad regime, and what is leading to? Well, let me say first that a country with such a brilliant past as Syria cannot not have once upon a time or once in the future again a brilliant future. From all the countries I have visited and from all the cities I have visited, probably Damascus is the most stunning city I have ever seen. So that should give us confidence for the future of this country. Now, on your question, it was indeed a surprise for I think for most of us. I'm not sure how much it was a surprise in Ankara, Washington, Moscow, or Tehran. This is something that maybe the historians will say. But what is clear are two things. Firstly, the Syrian army was exhausted or had no morale or had certainly no motivation to fight against the HTS rebels when they started to storm from Idlib, the northwestern part, touching Turkey. What I'm told is that when they arrived in Aleppo and they saw that there was almost no defense, they were invigorated to go further, and eventually they ended up in Damascus. How such a dramatic collapse of the Syrian army was possible, for me it remains unclear. Maybe one day we will know more. The second thing that one has to say is that the HTS people were extremely well prepared. They were disciplined, they were well organized, well structured, and they were also well armed. Now, when you are
when you live in a kind of enclave where the only contact to the outside world is through Turkey, you can imagine that there had been, of course, connections and support to build a very powerful and effective armed force. So I think it is these two main components. And the third component is that the traditional support of the Syrian, the Assad regime, Russia, Iran, Hezbollah, they were all, for one reason or another, weak and obviously not ready to come to the rescue of Bashar al-Assad. I will stop there. Thank you. You spoke about Iran, and I want to ask now Hicheme, because recently in your interview to Apéro, it's a Swiss YouTube channel, you said that Iran didn't participate actively in all these actions because they are developing a very performed military industry, missiles. So for them, there is no need to be present in Syria. So can you explain us why Iran gave up so easily for Syria? Très bien. Donc, merci Cathy et bonsoir à tous. Donc, je vais revenir sur cette question que j'avais déjà traitée, comme tu l'as dit, dans une interview donc, sur la chaîne Ampère, que je vous conseille de regarder, parce qu'elle est vraiment de très grande qualité, avec une approche sur les questions internationales qui change vraiment de ce qu'on retrouve dans le mainstream, puis surtout qui permet de comprendre un peu plus tout ce qui s'est déroulé durant ces dernières années, en particulier au Moyen-Orient. Alors si on doit parler de la position de l'Iran, c'est vrai que lorsque l'on a assisté à la chute de Damas et le départ de l'ex-président syrien Bachar al-Assad en direction de la Russie, s'est posé la question de savoir pourquoi la Russie et l'Iran ne sont pas intervenus. Et effectivement, les deux en fait, questions sont liées et il faudrait analyser clairement quelles sont les positions des deux États. Alors si l'on doit parler d'abord de l'Iran, il faut prendre en considération un élément très important. C'est que l'Iran, sur ces derniers mois, je pourrais dire sur ces dernières années, sur ces 2 dernières années et sur ces derniers mois, est confronté en fait en interne à une crise de gouvernance, une crise de légitimité qui est très sérieuse et qui est alimentée en grande partie par le fait que pour une certaine partie de la population iranienne, l'engagement iranien en Syrie, au Liban est beaucoup trop coûteux et en fait amène l'Iran à dépenser un certain nombre de ressources que les Iraniens voudraient voir investies dans leur pays. Et en fait, le régime iranien actuel a été fragilisé par ce fait-là. Et donc, on a assisté avec tout particulièrement la mort de l'ancien président iranien Raisi, une espèce de changement à l'intérieur de l'établissement iranien avec la montée en puissance, en fait, de clans ou d'éléments de pouvoir qui souhaitent en réalité un repli stratégique de l'Iran sur le territoire iranien en préparation de la présidence de Trump, parce qu'ils avaient déjà anticipé ça, et la présidence de Trump, l'arrivée au pouvoir de Trump, en fait, change la donne. Pourquoi elle change la donne ? Tout simplement parce que Trump est dans une logique de défiance particulièrement forte à l'égard de l'Iran. L'Iran en a conscience, et l'Iran a absolument besoin de sécuriser sa position avec la neutralisation, en particulier des États du Golfe, parce que pour pouvoir attaquer l'Iran, il faut passer soit par les bases américaines basées aux Émirats arabes unis, au Qatar, ou bien ou depuis l'Arabie saoudite, et donc l'Iran doit améliorer le cadre de ses relations, chose qui a été déjà faite à travers les négociations qui ont eu lieu entre l'Iran et l'Arabie saoudite avec la Chine en entremetteur, et l'une des concessions, entre guillemets, et c'est une hypothèse d'analyse, ce serait de dire que quelque part l'Iran a accepté l'évolution en Syrie, en donnant une sorte de gage en fait aux États du Golfe, en leur disant « nous sommes prêts à céder la Syrie entre guillemets à la grande famille sunnite, et donc l'influence plutôt saoudienne ou l'influence des États du Golfe, bien qu'il y a la Turquie aussi qui est dans le jeu, et nous pourrons y revenir, et en échange de quoi tous ces pays gardent une position de neutralité dans le cas d'une hypothèse d'attaque américaine contre l'Iran. Donc ça, c'est une hypothèse à prendre en considération et qui explique pourquoi, en fait, les Iraniens se sont retirés d'une certaine façon. Il faut prendre en considération que l'entrée en guerre de l'Iran
en Syrie a coûté plus de 30 milliards de dollars à la République islamique d'Iran, qui vit une situation économique difficile. Donc c'est un élément qui est à prendre en considération et qui explique pourquoi l'Iran n'était pas en mesure de poursuivre en fait cet état de guerre. Le deuxième élément à prendre en considération, et ça tous les analystes militaires ont pu le constater lors de la frappe iranienne sur Israël, c'est que les Iraniens ont progressé de façon assez surprenante, voire même choquante, en matière de technologie balistique, avec la maîtrise de ce qu'on appelle les systèmes de missiles hypersoniques, que même les Américains ne maîtrisent toujours pas jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, l'Iran aujourd'hui a une capacité de dissuasion avec ces missiles, en fait, qui est beaucoup plus forte que les proxys qu'elle a développés avec l'armement du Hezbollah, ou bien la présence en Syrie, ou même le Yémen. Le Yémen utilise d'ailleurs des technologies missilistiques iraniennes. Et donc ça, c'est un élément à prendre en considération. Ensuite, on a énormément de choses qui relèvent peut-être un petit peu de la rumeur, mais en tout cas qui n'est pas loin de la réalité, que l'Iran serait en mesure en fait, de disposer de l'arme nucléaire. Elle a effectué un essai de ce qui serait en fait l'équivalent d'un missile balistique intercontinental, un ICBM, donc un missile qui serait d'une portée calculée de 14 à 15 000 km. Lorsque vous développez ce type de missile, qui a été présenté du côté iranien en fait comme un envoi de fusées à vocation spatiale ou satellitaire, c'est que bien vous imaginez que vous allez développer en fait ce qu'on appelle des missiles intercontinentaux, pour utiliser évidemment des charges qui seraient des charges nucléaires et pas des charges classiques. Donc ces deux éléments sont à prendre en considération et expliquent pourquoi l'Iran s'est retiré. Après, je continue sur la Russie peut-être. Yes, about Russia, why Russia also. Alors les deux sont liés. Pourquoi ? Parce que la position russe, elle aussi, a évolué. Pourquoi elle a évolué ? Parce que les Russes ont vu que les Iraniens, de leur côté, commençaient déjà à se retirer du jeu. Les Russes ont vu, à travers leur système de renseignement, que l'armée syrienne n'allait pas combattre dans le cadre d'une offensive des groupes islamistes du Nord, mais aussi ceux du Sud, mais plus spécifiquement ceux qui étaient monitorés par les Américains et par les Turcs, donc HTS, Hayat Tahrir al-Sham, de Joulani. Et dans ce cadre-là, les Russes ont préféré faire ce que la France n'a pas su faire dans le Sahel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on comprend que la partie est perdue, il vaut mieux savoir négocier, se retirer intelligemment en essayant de garder le plus d'avantages possible et de ne pas s'enferrer dans une position qui, à terme, risque de déboucher à une forme d'humiliation, ce que les Russes n'ont pas fait, ils ont eu cette intelligence-là, et en fait, l'on sait qu'un mois avant le départ de Bachar al-Assad du pouvoir, les Russes négociaient déjà avec les Turcs, avec d'autres émissaires, notamment qataris, égyptiens, pour essayer de trouver une porte de sortie et éviter en fait un bain de sang en Syrie, avec une espèce entre guillemets de transition qui n'a pas été déclarée officiellement et qui évitait une nouvelle guerre civile en Syrie que l'armée n'était pas en mesure de supporter, parce que l'armée était dans un état de décrépitude très avancé, et en fait le rapport de force, surtout avec l'arrivée de Trump, on y va, a complètement changé. Aujourd'hui, il se trouve que vous avez eu le vice-ministre des Affaires étrangères russe, Bogdanov, qui s'est rendu à Damas, ou c'était peut-être hier, a rencontré El-Joulani, et il a été question des bases russes, et notamment de la possibilité que les Russes puissent continuer à les utiliser sur une certaine durabilité. Il semblerait que, côté syrien, on ait demandé la tête de Bachar al-Assad contre le maintien des bases russes. Les Russes, de leur côté, sont en train de préparer leur transfert de base, en fait, de la Syrie vers la Libye et le Soudan. Merci beaucoup, Hicheme. Can you explain us how do you see the strategy of the USA with the Syria and in the Middle East? And do you think is it possible that Trump will build a constructive relations with Iran? I'm sure we're going to have a good discussion. I want to get at Kati's question somewhat indirectly by first presenting to you my framework of analysis for the situation in Syria and more globally. And I call that Syria in three circles. The first circle is Syria itself. The second circle, the regional powers. And the third circle, the global superpowers. And I think it's very important to see what's happening on all three levels. Let's start with Syria, as has already been well explained. The
in this patchwork of ethnic and religious groupings that Syria is, the outstanding fact is that the Sunni Arab majority has defeated Assad and has taken over the government. And this is very important. It's not often enough stressed. The demographics of Syria are significant. 60 or 70% of the people in Syria are Sunni Arabs, and they won, and they took over. And they have a very good chance of staying in power without having to resort to the manipulation and authoritarianism that characterized the Assad regime, which was a minority regime ruling over the rest of the citizenry. Now, of course, HTS and Julani are going to have to modify their approach somewhat. They come from radical roots. They won't get the support they need to govern and rebuild their country if they stick on that line. So they're going to have to move to the center. But I think they will, and the early signs are that they are already doing that. So in the first circle, you have a new majority, more representative in Syria. In the second circle, you add Sunni Turkey, Sunni Egypt, Sunni Saudi Arabia, you add Shiite Iran, and you add Israel. And what do you see when you address the region globally? Well, you see that the balance of power has shifted. It shifted against Iran. Hicheme explains some of the reasons for that, but it shifted pretty severely in favor of the Sunni autocracies and against Iran. And maybe, who knows, 2/3, 1/3, 3/4, 1/4, something like that. But the balance of power has shifted in favor of the Sunnis. And when you add Israel to the mix, you even increase the power of the Sunni coalition. And Israel is quite likely to be added to the mix because the Sunni autocracies, whether it's Turkey, Egypt, or Saudi Arabia, they do not fear Israel. They fear the Muslim Brotherhood and Hezbollah and Hamas and Islamic State and Iran, which supports them. So the possibility exists for Israel to join this Sunni coalition. It's what in Washington and in Jerusalem they call the Abraham Accords, but it's very likely to become a reality in the future. So that's the big picture in the region. And when you look globally now and you add in China, Russia, United States, what do you see? Well, I think what you see is a fear of war breaking out in the Near and Middle East. The one thing that neither Donald Trump in the United States, Xi Jinping, Vladimir Putin, none of them want to see a new general war break out in the region. It's true of the regional powers as well. They don't want war with each other if it can be avoided. But the potential is there with a cornered Iran more eager than ever to acquire nuclear weapons and others determined not to let them do that. So if what I say is true and the three big powers are on the same wavelength in wishing to make sure that a regional war does not break out, you can be sure that they will start talking about that if they have not already begun to talk about that, secretly and quietly, various places. What are the terms on which you could impose a peace settlement between the Sunni coalition and Iran? Well, Iran would have to give up a hope of nuclear weapons. It would have to give up its activities of subversion against its Sunni rivals, but there's a lot for it in return. Dismantling of the sanctions regime would allow a kind of normalization, and
Iran to enter the market with its petroleum, which China wants to buy. Russia would be happy. It might, in the deal, get to keep its two bases on the Mediterranean. And the U.S., which I think is likely to be driving this kind of settlement, would be very happy not to have to worry about the Middle East for a while because Donald Trump has other things on his plate. Thank you. How do you see the role and goals of Turkey in Syria? I think in this game, which looks a bit like a zero-sum game with winners and losers, definitely you can say that Türkiye, is maybe one of the major winners so far in what happened in Syria. I do believe that there are two key objectives. The most important one is to remove what they perceive as a PKK threat, not a Kurdish threat. In Turkish terms, the threat is the PKK, meaning the armed movement which has established itself in northeast Syria under protection of about 2,000 US troops that President Trump has said today he wants to remove. Oh, really? Yes. So we will see. He said that also towards the end of his first presidency. So, but what has been a standing demand on the side of Turkey has been to create a 30 kilometers buffer zone within Syria, which would be free of Kurdish PKK fighters or SDF fighters. So that's one objective. The second objective of Turkey is to increase its influence over the region, in particular over like traditional areas of influence of Turkey. And we are not talking about annexation or anything like that. This is really about influence. And I believe that there are also some economic interests, in particular in Iraq, Mosul, and in Syria, because especially if we talk about Syria, Syria remains a main north-south, but also east-west. East-west was for Iran. Now Iran has lost it, but the north-south corridor linking the Gulf towards Europe, and Turkey could become an even more important hub for gas transportation, gas and oil transportation towards Europe, as it is already for the gas and oil coming from Azerbaijan and the Caspian Sea, and also thanks to Turkstream, which, by the way, apparently was almost blown away recently, but still there. There are accusations that Ukraine tried to blow the Turkstream, which is going from Russia under the Black Sea. So that would all make Turkey an indispensable hub for energy between the main producers and Europe. So for us also, Europeans, by the way, it is very strategic what is happening there. And with Kurds, how do you see Kurds could have an autonomy? Well, this is really part of the new constitutional arrangement that will have to be found within Syria. We know that the HTS leadership has been duly briefed, repainted. They have sort of changed the software to put a software which is democracy, inclusivity, diversity, and things which the Western ears like to hear. It will not be that easy to achieve this new power sharing arrangement in a country where there is definitely no tradition of decentralization, federalism, or anything like that. So I think it will need first a lot of sort of wisdom from the new leadership in Damascus, and not just from the leader, but we hope he will manage to convince also his troops that, yes, you have to live together with Alawi, with Kurds, with Christians, with Druze, and even with the tribes who practice a type of Sunni Islam which is not quite the same as the HTS. Even within Sunni Islam, you have many big differences. So the potential
for, let's say, renewed fightings between factions is extremely high, and we see almost every day, by the way, clashes between armed factions. To try to make true this vision of a new Syria based on the Geneva Communique of 2012, because finally this could have happened 12 years ago. This remains the kind of roadmap that has been approved by the international community here in Geneva in June. I was there 2012, by the 5 permanent members of the Security Council and the neighboring states. You are talking about the second circle. They were all there, and it will really require a strong involvement, but also coordination and discussion between the main sponsors of the various groups. And if there is one maybe broader lesson to draw from this, it is what this shows is the increased role and influence of regional powers in defining the future of the regions compared to the role of the superpowers. You know, the Americans have only one idea under Trump in their mind, is to leave the place. The Russians, they want to try to save whatever can be saved, but those who really have the say are the regional powers, mainly Saudi Arabia. I mean, you have mentioned them, but the role of Europe is nowhere to be seen. I mean, there was even something incredible when France at one point agitated the idea of maybe deploying French troops in Syria to guard the border with Turkey. Hakan Fidan, the Turkish foreign minister, had this humiliating phrase saying, we don't need small European states to think of sending troops in our region. Small European states. So this tells a lot about the kind of high consideration in which Europe is being held. There is one more thing I want to say. There is one more thing I want to say. I'm told I have to shout. And really what I want to say, and we should not underestimate that, this has been a liberation for many, many people, those who have survived in the prisons, and accountability will be absolutely important, because if you have no accountability and justice, then it turns into revenge. And this should be avoided. It is an immense relief for all the families of the people who have suffered in those jails. It is also a relief for many people who are coming back now. You see that people are coming back in droves. So this human aspect and also humanitarian aspect is very important, but it is also bound or connected to challenges. And one of them will be the humanitarian assistance. I think 6.1 million people rely on humanitarian assistance. It will rely also, it will be dependent upon the reconstruction. Who will fund the reconstruction? Now, we of course hope that the Sunni Arab states, the monarchies, will fund the reconstruction. I'm pretty sure the Turkish companies, construction companies, they hope they will receive the contracts. There is also that interest on the side of Turkey. And then the big question mark there is, what's the role of Europe? What's the interest of Europe? What's the objective of Europe? So far, what we have heard in Europe, the sort of emotional epidemic reaction was like, oh, cool, we can send back all these refugees. And then when people started to have a second thought, they realized, gosh, our health system cannot work without the Syrians working in the hospitals. So I wish that we, on this side of Eurasia and also on this side of the Atlantic, we can start to develop a real strategic thinking on why is Syria, why is the Middle East important for us, and what to do about it. Thank you, Jean-Daniel. You said that there is no question about annexation parts of Syria, but don't you see the risk that with internal conflicts, with external influence, Syria could be broken and taken piece by neighboring countries? I see the risk that bits and pieces of Syria will be under a very strong influence of foreign states, like the Turks,
obviously like Israel. I don't see who and how will Israeli forces be removed from Mount Hermon, which is the water castle of the whole region. This is the most strategic asset. Of course, they will not leave unless they receive, I don't know what, a super big price, and nobody has the power to remove them by force. So, of course, you will have an influence, but I don't think it is tomorrow that Turkey will annex Aleppo, as some people are agitating, or even that the Israelis are going to annex Mount Hermon. I think they have other important things on their plate, and we can maybe mention Gaza or the West Bank here. Thank you, Jean-Daniel. In connection with your answer, I would like to ask Hicheme about this risk of, how to say it, because in Syria, after half a century of Shiite Alawite regime, Sunni came to power. Ethnic and religion, there are a lot of ethnic and religion divisions. So don't you see the risk about huge confrontation inside the country? And a lot of terrorist groups are inside Syria, and don't you think that there is a risk that they will spread in Europe, in Central Asia, in other countries? So how do you see the future of Syria? Très bien. Alors, merci. La question, elle porte sur l'avenir de la Syrie. Et Cathy, tu as présenté en fait la Syrie sous une appellation qui est celle que l'on entend très souvent dans les médias, qui est de parler de régime chiite alawite. En fait, c'est justement ce qui a conduit, entre guillemets, à la destruction de la Syrie. Parce que dans les faits, on ne peut pas parler de régime alawite. Parce que le régime syrien, il était basé sur une dimension qui était une dimension d'unité nationale, construite sur une idéologie qui dépassait justement les ethnies et les appartenances religieuses. Et cette idéologie, c'est ce qu'on appelait en fait le nationalisme arabe. Et en fait, le régime syrien s'est construit sur la réunion de populations qui partageaient des religions différentes. On avait énormément de chrétiens, on en a toujours, mais beaucoup moins en Syrie. Vous aviez toutes les sectes possibles et imaginables de la région. Et en fait, on avait un véritable melting pot multimillénaire, si j'ose dire, en Syrie. Et on avait plutôt une tradition impériale, c'est-à-dire, entre guillemets, une mixité des peuples qui s'est reconstruite autour d'une identité unificatrice, une idéologie unificatrice, qui était le nationalisme arabe. Et le nationalisme arabe était une réalité. Ce n'était pas un cache-misère. Alors, on peut comprendre qu'au moment où le père Assad, donc Hafez Assad, prend le pouvoir en 1970, 1970, si vous préférez, pour d'autres, eh bien, l'idéologie nationaliste arabe était tout à fait logique parce qu'elle permettait à un dirigeant qui était issu d'une des minorités, la minorité alawite, les plus persécutées durant des siècles, et c'est un sunnite qui vous dit ça, dans la région, eh bien, c'était un élément qui permettait justement de donner une légitimité à Hafez Assad en tant que nationaliste. Vous pouvez dire, mais moi, je suis nationaliste arabe syrien. Et donc, je ne suis pas en opposition avec les chrétiens, je ne suis pas en opposition avec les sunnites. Donc, il est porteur d'une idéologie de rassemblement. Aujourd'hui, avec la guerre civile qui a éclaté en Syrie, une guerre qui a été terrible, 400 000 à 500 000 morts dans des conditions souvent épouvantables, on a joué le jeu de l'ethnicité, comme on le fait souvent en Afrique à travers un certain nombre de conflits. On peut penser à l'Afrique de l'Est, on peut regarder ce qui est en train de se passer aujourd'hui entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et on a un exemple parfait, on a joué avec ça, on a fait monter les tensions, et en fait, même dans le narratif occidental, dans le narratif médiatique, l'appellation syrienne a disparu. On parlait le régime alawite, ou on parlait de l'armée de Bachar. On oublie de dire que mais ce sont des États. Il faut respecter cette identité nationale. Est-ce que l'on est en droit de dire aujourd'hui en France, lorsque vous avez des émeutes, par exemple dans certaines banlieues françaises, de dire qu'il s'agit d'une révolte arabe à Paris, à Toulouse, à Lyon? C'est ce jeu-là qui est dangereux et qui a contribué en fait à la destruction d'une certaine façon de la Syrie. On a fait la même chose avec le Liban, avec une guerre civile qui a été terrible, avec un Liban aujourd'hui qui est au bord de nouvelles guerres civiles, parce qu'on joue sur cet élément ethnique. Et la problématique aujourd'hui en Syrie, c'est que sont arrivés au pouvoir, en fait, des éléments qui sont porteurs d'une idéologie extrémiste, religieuse, de nature djihadiste, pour souvent, parfois un peu plus fréquentable à travers ce qu'on appelle le mouvement des frères musulmans, nous pourrons en parler, mais surtout qui s'inscrivent en tout cas
donc sur le plan idéologique, dans une logique épuratrice pour laquelle la place des minorités ne sera pas celle qui existait auparavant. Et ça, c'est une évidence. Et je tiens à rappeler et à dire qu'au sein de l'armée syrienne, la majorité des soldats syriens étaient arabes, musulmans, sunnites. Ils n'étaient pas alaouites. Et même si on prend le cas de la Syrie, même si l'ethnie ou la religion, la confession alawite était dominante dans les services notamment de sécurité, ce qu'on appelle les mukhabarat, le renseignement, dans le domaine économique, il n'était pas présent. C'était une population, jusqu'à aujourd'hui en Syrie, si on prend le niveau de vie moyen des alaouites, il est inférieur à la moyenne syrienne. Et ce sont plutôt des riches sunnites qui, pendant de nombreuses années, en fait, ont soutenu à bout de bras le régime de Bachar al-Assad. Mais ce qui s'est déroulé, c'est que les sanctions ont particulièrement fragilisé la Syrie. Le fait aussi que l'une des principales sources de ressources en termes de devises a été justement kidnappée, si j'ose dire, à travers un espèce de hold-up international par les États-Unis, qui sont présents dans l'est de la Syrie. Et ça a été une perte de revenus très importante pour la République arabe syrienne. Et ce qui a fait bien que l'effondrement du régime a été d'autant plus facile. Il faut savoir qu'il y a eu des sanctions qui ont été prises contre la Syrie, mais que le premier exportateur de cela, c'était des entreprises pétrolières américaines. On est quand même dans quelque chose qui relève de la science-fiction, mais c'est bien réel. Donc les sanctions, plus une guerre civile menée sur une base ethnique, avec notamment, comme l'a très bien rappelé l'ambassadeur McKinley, la victoire à terme d'une majorité arabe sunnite sur laquelle on a joué le jeu ethnique, fait qu'aujourd'hui, le risque que la Syrie soit divisée à travers en fait des entités qui ne seront pas en mesure de construire en fait un projet national fiable, puisque le projet national existait sur la notion du nationalisme arabe qui passait au-delà de la question ethnique, au-delà de la question religieuse. À titre de rappel, le fondateur du mouvement nationaliste arabe, c'est Michel Aflaq. Il était syrien et il était chrétien. Il s'est converti à l'islam à la fin de sa vie, mais ça c'est une autre histoire, mais à la base il était chrétien. Et cet élément est très important. Aujourd'hui, à la tête de la Syrie, vous avez quelqu'un qui est porteur d'un projet, entre guillemets, d'exclusion. Et donc du coup, comment peut-on imaginer que la Syrie puisse continuer à exister? D'autant plus que le nord de la Syrie, vous avez déjà une espèce de... comment dirais-je, de pseudo-indépendance des mouvements kurdes, notamment à travers ce qu'on appelait les forces démocratiques syriennes, qui ont créé ce qu'on appelle le Rojava, une espèce d'entité autonome qui dérange énormément la Turquie et qui explique pourquoi la Turquie est intervenue et pourquoi le risque de confrontation directe entre Turcs et Américains est très sérieux, sans compter la confrontation à venir entre la Turquie et Israël, dont on ne parle pas assez, mais qui est un scénario qui ne relève pas de la science-fiction. Vous avez des entités sur le bord de la Méditerranée, peuplées surtout par des minorités, alaouites, chrétiennes, qui ne se reconnaissent pas dans le nouveau régime. Et puis vous avez dans le sud de la Syrie déjà un processus de division entamé, puisque vous avez l'armée israélienne qui est à 15 km de Damas, avec tout un travail d'ingénierie sociale, de propagande, entre guillemets, pour ramener à Israël des populations qui sont des populations, entre guillemets, dites druzes, une minorité qui est très très bien intégrée en Israël. C'est une minorité arabe, mais qui fait partie d'un groupe musulman rattaché au chiisme, mais qui a été rejeté par tous les autres musulmans. Et aujourd'hui, énormément de Syriens de confession druze, ismaélites qui se considèrent comme druzes, en fait, sont plutôt enclins à imaginer l'idée de rejoindre l'État d'Israël. Et donc, l'implosion de la Syrie est réelle. Et enfin, il y a un dernier élément pour reprendre les termes de l'ambassadeur Jean-Daniel Ruch, dans ces termes très pertinents sur la Turquie, c'est juste de rappeler ce qui a été prononcé dans un discours il y a environ un mois par le fils du président Erdogan, Bilal Erdogan, qui a répété un slogan que l'on entend partout aujourd'hui en Turquie. C'était une manifestation pour Gaza. Il y avait, je crois, 1 à 2 millions de personnes à Istanbul. Et vous aviez Bilal Erdogan qui prend la parole et qui dit, en ces termes, « Hier, Sainte-Sophie. Aujourd'hui, la mosquée des Omeyyades à Damas. Demain, la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. » Ce n'est pas qu'un slogan. Bam. Thank you, Hicheme. But can you shortly make a summary what its possible future scenario to Syria? Alors, Positive, alors pessimistic. quel scénario pour la Syrie?
En termes de prospective, on a toujours le choix, on choisit toujours 4 ou 5 scénarios. Donc le scénario business as usual, comme on dit. Je pense qu'on va vers une espèce de ce qu'on appelle failed state, d'état failli, un peu à l'image de ce qu'est l'Irak, c'est-à-dire une entité syrienne formelle, mais particulièrement affaiblie, qui ne dispose plus de réelle armée autonome et qui va être travaillée par des forces centrifuges qui répondront à des intérêts liés à ce que l'ambassadeur McKinley qualifiait de superpower. C'est ça. Donc, selon les intérêts, mais avec de plus en plus la prégnance de puissance régionale. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. On peut en débattre après. Un autre scénario, ce serait de voir l'effondrement complet de la Syrie, c'est-à-dire la Syrie qui éclate sur des dimensions ethno-religieuses, ethno-confessionnelles, c'est-à-dire un État kurde qui se forme, un espèce de mini-État druze qui se forme, une entité arabe sunnite qui se rattacherait aux Arabes sunnites d'Irak, ce qui correspondrait à Daesh, pour faire simple. Daesh, ça veut dire l'État islamique dans au Levant, et d'autres entités autonomes alaouites qui essaieraient de s'allier peut-être avec la Russie ou peut-être avec une autre puissance pour rester détachés et avoir en fait leur propre territoire. Et puis, au milieu de tout ça, des chrétiens un peu répartis un peu partout. Puis, je pense qu'ils choisiraient le chemin de l'exil, qui serait le chemin le plus logique dans la configuration dans laquelle ils se trouvent. Autre scénario, alors on va imaginer un scénario positif qui serait celui d'imaginer que le travail de coopération des grandes puissances offre à la Syrie la possibilité de trouver le terrain d'une espèce de grande entente politique et que grâce à l'action économique de pays comme la Chine, les États-Unis de Trump qui voudraient, entre guillemets, essayer de se racheter. Ça peut imaginer, et on peut imaginer effectivement que la Syrie retrouve une certaine stabilité et que par la voie économique, notamment à travers les investissements de tous les Syriens qui vivent à l'étranger, puis qui ont une capacité entrepreneuriale absolument hallucinante. Vous prenez, j'exagère à peine, vous prenez un Syrien, vous pourriez prendre un Libanais, vous le mettez au milieu de la jungle, au bout d'un an, il est millionnaire. C'est à peine une image qui relève de la plaisanterie, une capacité entrepreneuriale incroyable. Donc il y a les ressources, sans oublier que la Syrie, c'est la civilisation la plus ancienne au monde, qui a une profondeur historique, profondeur civilisationnelle que l'on ne peut pas nier. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments positifs. Après, autre scénario, peut-être qui relève de la science-fiction, la recomposition de l'Empire ottoman. Erdogan, qui est quand même issu des frères musulmans, mais qui fait la jonction en fait en Turquie entre deux mouvements, c'est le mouvement nationaliste et le mouvement entre guillemets pan-islamique, le mouvement pan-islamique qui est très fort en Turquie, peut-être beaucoup plus fort que dans les autres pays musulmans. Donc il y a cette idée de retour de vieux rêves de l'Empire ottoman qui n'est pas une vue de l'esprit. Vous parlez à beaucoup de spécialistes turcs qui vont vous dire qu'il y a cette image du retour en fait à ce qui était l'ancien califat ottoman et l'idée que Alep, Raqqa, puisqu'on en parlait, seraient des villes, entre guillemets, turques, ottomanes, pourquoi pas pousser jusqu'à Damas, et pourquoi pas jusqu'à Jérusalem, puisqu'on a entendu à de multiples reprises des proches d'Erdogan ne cessaient de répéter que l'armée turque était puissante et qu'Israël, militairement, face à la Turquie, ne pesait pas grand-chose sans l'arme nucléaire. Donc là, on n'est pas seulement dans la science-fiction. Voilà. Merci beaucoup, Hicheme. Ambassador Brunson, my question is, do you think that Syria can overcome internal divisions, can regain its sovereignty, or it's doomed to be a field of endless proxy wars? Well, I already said in my first remarks that I do think there's at least a good chance that Syria will hold together because the most powerful faction is now in charge, and because the neighboring powers, as well as the great powers, the superpowers, will do all they can to make sure that that is the outcome. I think at the first sign of Syria splitting apart into confessional chunks, or Mr. Erdogan deciding he wanted to annex Aleppo and recreate the Ottoman Caliphate, a lot of serious pressure would be brought upon the interested parties to do nothing of
the sort. I think the natural, logical, and also peaceful home base for Syria is part of a Sunni coalition and as part of a regional peace agreement that could be made thanks to the changes in the power balance that have occurred with the fall of the Assad regime. Thank you. So we're perfectly on time, 45 minutes of discussion. So we are very open for your questions, the audience. Do we have any question, please? Thank you. My question in French to Hicheme. Can you hear? Yes. A bit louder, please. Okay. Un peu plus fort. Ok. Je pose ma question en français à Hicheme. Vous avez parlé des hypothèses, hein, de scénarios possibles. Et l'une des scénarios, vous avez parlé de la coopération. Hein, il y a une possibilité, par les États-Unis, la Chine, puissent permettre à ce que la Syrie puisse se reconstituer. Mais dans quel cadre? Au moment où on sait que ce système multilatéral, c'est la faillite totale. Aujourd'hui, l'ONU, je sais pas, est incapable de faire quelque chose. Et ça sera dans un cadre régional. Quel cadre aujourd'hui légitime pour amener la Syrie à se retrouver en tant qu'État tel qu'on l'a connu? Alors, okay. Alors la question du docteur Mukunji est la question la plus compliquée parce qu'en fait, on est en face du scénario le plus improbable. C'est-à-dire que vraiment de tous les scénarios imaginables, aujourd'hui, en l'état de la situation et des rapports de force, c'est vraiment le scénario qui est le plus improbable. Lorsque je parle de ce scénario, c'est dans l'idée qu'il y ait justement un système multilatéral qui fonctionne à l'international et qui est une volonté partagée. Or, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'on a à la fois des grands acteurs internationaux, les superpowers, c'est ça, et des acteurs régionaux qui, en réalité, sont en confrontation directe en Syrie et ne sont pas prêts de laisser les Syriens décider eux-mêmes de leur avenir. Pour imaginer un tel scénario, il faudrait que plusieurs questions soient réglées. 1. La place des minorités, absolument essentielle, c'est-à-dire qu'on ait une espèce de cohésion nationale, un modus vivendi, ça veut dire qu'il soit celui qui était présent à l'époque de Bachar al-Assad, qui assurait justement cette unité nationale, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Il faudrait ça. Ensuite, il faudrait la levée des sanctions. Ensuite, il faudrait s'assurer que la Turquie ne continue pas dans sa politique, entre guillemets, d'expansion, qui est une réalité. Il faudrait trouver une solution pour intégrer les populations kurdes dans un système politique qui puisse être peut-être un système fédéral. Alors, c'est juste une question, une hypothèse. Je ne dis pas que je soutiens cette voie-là. Il faudrait s'assurer également de la sécurité des frontières sud de la Syrie, notamment à l'égard d'Israël. Aujourd'hui, le rêve, c'est celui de l'extension, déjà fait sur les territoires de ce qu'on appelle le Golan, et qui voudrait annexer une partie du territoire occupé aujourd'hui par les populations druzes. Donc il faudrait d'abord régler toutes ces questions. Donc c'est énormément de questions à la fois qui pourraient trouver difficilement en fait une réponse. Et très honnêtement, le cadre dans lequel nous nous trouvons me laisse à penser que c'est vraiment un scénario qui est très improbable. Parce que la crise du multilatéralisme, parce que trop d'intérêts en opposition, et je pense à titre personnel que la phase que nous venons de vivre à Gaza, au Liban, en Syrie, au Yémen aussi, au niveau de la mer Rouge, n'est qu'une petite répétition du grand cataclysme régional à venir dans quelques années. Si vous étudiez la Première Guerre mondiale, on a eu ce qu'on a appelé la Première Guerre des Balkans,
quelques années avant la Première Guerre mondiale. Mon impression, c'est que ce que nous vivons, ce que nous avons vécu au Moyen-Orient, n'est qu'une petite répétition de ce qui s'est déroulé et qu'il faut s'attendre à une grande guerre régionale dans les années à venir. Do you have some comments, maybe? No? Moi, j'aurais peut-être quelque chose à dire. Well, of course, nobody wants a cataclysmic apocalyptic war except maybe some crazy Christian evangelicals who believe you need that for Jesus to come back. Or no, but this is a serious issue because this eschatological perception is, or belief, is present among, 25 million Christian evangelicals who all vote for Trump. But also there is a Sunni messianism, there is a Shia messianism, there is a Jewish messianism, and of course the meeting of this messianism, the meeting point of all this messianism is a bit, between the mosque of the Umayyads and Al-Quds, and Haram al-Sharif or Temple Mount in Jerusalem. So we just hope that common sense will prevail, that reasonable people will be able to diffuse these risks, which are not totally absent. But I think that one issue I would really look at very carefully is the relationship between Ankara and Riyadh, between MBS and Erdogan and his team. They are really the key players there who can bring stability, I do believe. The regional arrangement, as desirable as it is, will be very hard to achieve as long as the Palestinian issue is not being tackled seriously. And right now we are really nowhere. I mean, we are worse than nowhere on the Palestinian issue with Gaza in ruins, etc. We can talk about Gaza at another occasion maybe. This makes a little bit too much. But these regional dynamics, bringing an alliance between the Sunni states and Israel, it would be very difficult for the Saudis to enter into this, since their official position since 2002 has been the Arab Peace Initiative, which is saying, you Israelis, you stop the occupation of Arab lands, not just Palestine, but also Syria, the Golan. And in exchange, you will be recognized, full diplomatic recognition and normalization with all Arab states. And the same position, by the way, has been approved by the Organization of the Islamic Conference, which includes Indonesia, Malaysia, Pakistan, but also Iran. So really the ball is very much in the court of Israel and of their American sponsors to see if this will happen. That's what I wanted to add. Oh, and one more thing on the Mosque of the Umayyads. I don't know if you have noticed, but the first highly visible visit of a senior Turkish official in Damascus was Ibrahim Kalin. Ibrahim Kalin is the head of the powerful MIT, so the Turkish Mukhabarat, so the intelligence service of Turkey. Before that, he was a diplomatic advisor of President Erdogan, and the first thing he did was, when he arrived in Damascus, was to go to the Umayyad Mosque and to pray next to Al-Julani. That tells a lot. Thank you. Would you like to add something? Yes, let me comment on what Jean-Daniel has just said. Please. Of course, it has been the accepted wisdom for decades that the Israel-Palestine dispute must be solved before anything good can happen in the Middle East. That is the doxa. That is the approved position. It is the position of the Saudis and the Arab League and a lot of other people. But I would question whether it's really true. I think when hard interests are brought to bear, it will be possible
to separate Israel, Palestine, and deal with it one way or another. As you suggested, Jean-Daniel, that's the subject of another debate, not tonight. While letting a bigger settlement in the whole region of the Near and Middle East go forward. I think, the people who say always no progress without Israel-Arab two-state solution are people who don't want progress. That's my view. I think people who do want progress in the region can say, okay, we've got a couple of problems here that we don't know how to solve. One is Israel-Palestine. One is Kurdistan, the national state for the Kurds, and there are others you might think of. But I would say no, that if the regional powers want it and the superpowers back them, it is possible to push something through, certainly through the Security Council of the United Nations, that would solve a lot of problems, even while some of these loose ends are left loose. Anyway, that's my view. Thank you, Brunson. Please, Victoria. Thank you very much. My name is Victoria. I'm a frequent guest at Apéro Géopolitique, and today I'm going to ask one question which really interests me. So I will start with the introductions. Syrians didn't really cherish the centralized power, the main pillar of which was one man, even though, in my opinion, I think for the country with many nationalities, it is the way out to have one centralized power which has ideas for everyone, and everyone wants to believe in this. Currently, Syria is in the state of chaos, and if we remember great minds which are Thomas Hobbes, John Locke, and Jean-Jacques Rousseau, we remember the theory which says that in the world of anarchy, people willingly give their freedoms in order to establish order and to provide some elements for creating a state. And I want to ask a question to our distinguished speakers. What will be the step out for Syrians out of their anarchy states for now? Will it be more towards centralized power or federalism? And in particular to Mr. Ruch, I have one question. If it will be towards federalism, isn't it a good soil for Swiss to put your beautiful model of federalism and to provide them with an example? Because I know you did it quite well in Bosnia and Herzegovina. At least I read that it was well done. And you did it in Bosnia and Herzegovina in recent years. And actually we have an example of this being done. So yeah, these are two questions. Thank you. Well, first, there are, of course, mixed feelings about the fact that we created an additional layer of bureaucracy and corruption in Bosnia, which are called the cantons. So this is disputed also. Federalism can work when you have adequation between the identity or the identification, the national identity of a population with the territory. You know, in Valais, you have German speakers and French speakers, but they are all Valaisans.
In Geneva, you have many different nationalities, but it doesn't matter because there are 5 continents and there is Geneva, so you don't really need a nation. But what I miss in most of the parts of the former Ottoman Empire is this kind of overlap between the population, the ethnicity or the religion of our population and the territory. It's a patchwork. And it was the case also in the Balkans. It is the case in Lebanon. So in this context, I think it is very difficult to imagine a fragmentation in cantons of Syria that would meet the needs and the desires and the identity of the people. You would just add the number of minorities which would seek protection elsewhere, so it may make the things actually even more complex. Now, I know there is even a problem. There is even, I mean, this is sort of a model which is sort of sexy also for countries like Israel, Palestine. There is a model of a federal Israeli-Palestinian state with 33 cantons, but frankly, this does not seem to be very realistic. There is one other issue. I've lived enough in the former Ottoman Empire, almost 15 years, to know that whenever you speak about autonomy, decentralization, federalism, the rulers, they interpret that as separatism. Mm-hmm. And separatism, well, in my region, I come from the Jura, separatism is attached to very positive values, but in most of the world it is not. And therefore, decentralization, power sharing, yes, but let's not use words like federalism, I think, or autonomy, because this will be interpreted like, the Swiss, the Westerners. The Westerners, they want to create an independent Kurdistan. They want to create a little Christian statelets, of course, the Westerners. So we have to be very careful. I think the best we can do is to sort of, if possible, provide expertise, soft power, but really the decision has to be made between the actors, between the local actors. They are the ones, and the role, I believe, of the outside actors, regional, is to make sure that that there is a framework which is offering sort of a place for an orderly transition. The question you mentioned Rousseau and anarchy and in a world where international law means less and less, unfortunately, then you look for, I think the Germans have the best word for that, eine Ordnungsmacht, a power who can bring order in a certain region. And if you think of Syria, that's why I mentioned Saudi Arabia, maybe with the Emirates, and Turkey, because they seem to be the one today who are the best place to bring this kind of Ordnungsmacht or framework for order. Without excluding the Iranians, they continue probably to have some nuisance value there, but that would be, in my view, the recipe I would try to follow and try to be modest as a Swiss. Our system is working here fine, but it's not so easy to export. Thank you very much, dear expert. Now we welcome you to taste wine. It's Moldovan Swiss brand Bessarabi, provided by a winemaker Ion Girciu. He donated this wine for us. I hope you will enjoy it. Thank you.